Hello friends, in our last video we discussed about the song of the open road. Now in our next video we are going to discuss about the next poem. The poem name is Indian Weaver. This poem is written by very well known Indian political activist whose name is Sarojini Naidu. All of you know about the Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, who is the political activist. She is the first president of Indian National Congress, and later on, after the independence, she became the president of our India. Means at that time she became the governor of our India. Uh, Sarojini Naidu, who is the feminist, and she is also known as the Nightingale of India, means her poems, she wrote so many poems. Her poems are too much lyrical, and that's why she is known as the Nightingale of India. In this poem, Indian Weavers, Sarojini Naidu tells us about three different moods of our human life. Sarojini Naidu tells us about human life, the stages of the human life. She also tells us different colors for the stages of the human life. And in this poem, Sarojini Naidu asks questions to the weavers weaving the cloths. These cloths are different cloth. She tells us that our human life is divided into three stages. The first stage is childhood, the second stage is adulthood, and the last stage is the old age, the last stage is the death. And these three stages are symbolized by various different cloths. In this poem, she also described the time of the day, that is the childhood. She described the childhood in the beginning of the day. She described the adulthood, that is the young. She described the time of the day in the evening, and at the night she described the old age. She described the death stage. And this poem is very beautifully written by Sarojini Naidu. She tells us about various stages of the human life. Let us see the first stanza. At first I read the first stanza. Weavers weaving at the break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of Halcyon wild, we weave the robes a newborn child. In the first two lines, she asks question to the weavers. पहिल्या दोन ओळीमध्ये सरोजिनी नायडू यांनी कोणाला प्रश्न विचारला आहे, तर विणकरांना प्रश्न विचारलेला आहे. काय प्रश्न विचारलेला आहे? वीवर्स विविंग ॲट ब्रेक ऑफ अ डे, की सुरुवाती म्हणजे अगदी दिवसाची सुरुवात झालेली आहे, पहाटेची वेळ आहे, बिगिनिंग ऑफ द डे आहे, आणि त्यावेळेस वीवर्स विविंग ॲट द ब्रेक ऑफ अ डे, की विणकर काय करत आहे, कपडे विणत आहेत. अँड what is the question asked by the Sarojini Naidu, that why do you weave a garment so gay? What she asked to the weavers, that why do you weaving a garment so gay? Gay means very cheerful, की गे म्हणजे काय, व्हेरी ब्राईट, की गेचा अर्थ इथे काय आहे, तर खूप चकाकणारे, चिअरफुल किंवा खूप असे ब्राईट क्लॉथ्स. व्हाय डू यू विविंग गारमेंट्स सो गे, की तुम्ही हे जे गारमेंट्स विणत आहात तर ते खूप ब्राईट असे गारमेंट्स कशासाठी विणत आहात. देन इन द नेक्स्ट टू लाईन्स weavers they answer the question that blue as the wing of Halcyon wild, की आम्ही कसे कपडे विणत आहोत, तर आम्ही ब्ल्यू कलरचे कपडे विणत आहोत, की आमच्या व्हेरी ब्राईट गारमेंट्स वी विविंग. अँड फॉर व्हॉट पर्पज, फॉर what is the purpose of that garments, that we weaving these garments for the newborn child, की आम्ही कोणासाठी विणतोय हे सगळे कपडे, तर आम्ही एक नवजात बालकासाठी हे कपडे विणत आहोत. बिकॉज द बर्थ सिम्बलाइज द हॅपीनेस,
The birth symbolize the enthusiasm, the birth symbolize the brightness, the opening of the life, and that's why they weaving the blue bright garments. Here the poet describe one bird, that is the halcon bird. halcon means किंगफिशर. की किंग halcon म्हणजे काय तर किंगफिशर नावाचा जो पक्षी आहे की इट्स feathers are too much bright, इट्स feather are too much blue, की त्याचे feathers त्याचे पिसं कशी असतात तर खूप सुंदर असे चकाकणारे पिसं असतात, ब्ल्यू कलरचे पिसं असतात. आणि त्या पक्षाच्या पिसांप्रमाणे आम्ही कापड विणत आहोत. आणि ते कापड कोणासाठी विणत आहोत आम्ही तर न्यू बॉर्न चाइल्डसाठी आम्ही ते कापड विणत आहोत. मीन्स इन दिस फर्स्ट स्टॅन्झा द पोएट टेल्स अस अबाउट द childhood stage, the poet tells us about the happiness, the poet tells us about the brightness. In the second stanza, poet again asks question to the weavers, that is, weavers weaving at fall of night, why do you weave garment so bright? Again, what is the time of the day? That is, the time of the day is the evening time. That is, fall of night म्हणजे काय तर इव्हिनिंग टाइम, की रात्र सुरुवात होण्याचा काळ आहे, की संध्याकाळची वेळ आहे. आणि अगेन सरोजिनी नायडू आस्क क्वेश्चन टू द वीवर्स, दॅट इज व्हाय डू यू वीव गारमेंट सो ब्राईट, व्हाय डू यू विविंग गारमेंट सो ब्राईट, की तुम्ही असे ब्राईट चमकणारे कपडे कशासाठी विणत आहात, कोणासाठी विणत आहात. And the weavers answer to that question that like the palms of peacock, purple and green. Palms means feathers, की पिसं, की कोणासारखे आम्ही कशासारखे आम्ही कपडे विणत आहोत. पल्म्स ऑफ पिकॉक, पिकॉक म्हणजे काय तर मोराच्या पिसांप्रमाणे आम्ही काय करत आहोत तर कपडे विणत आहोत. अँड व्हॉट इज द कलर ऑफ दॅट गारमेंट्स, दॅट इज द ब्ल्यू अँड ग्रीन, की मोर पिसांचा कलर कसा असतो तर ब्ल्यू आणि ग्रीन असतो. पिकॉक इज द national bird. Peacock symbolizes to the royalty, peacock symbolizes to the glory, and like that, like the peacock's feathers, the weavers weaving the cloths. And for whom they weaving the cloth, कोणासाठी ते विणतायत ते कपडे किंवा कोणासाठी ते कापड विणतायत तर we weave the marriage bells of queen, की क्वीनसाठी आम्ही ते कपडे विणत आहोत. आणि ऑकेजन काय आहे, प्रसंग काय आहे तर मॅरेजचा प्रसंग आहे, लग्नाचा प्रसंग आहे. आणि त्याकरता आम्ही काय करत आहोत तर कपडे विणत आहोत. अगेन दीज ब्ल्यू कलर, दिस ग्रीन कलर symbolizes the brightness. Again this blue and green color symbolizes the happiness. Again this color symbolizes to the gloriousness. And that's why the poetess asks question to the weavers, and weavers again answer that we weave the cloths to the queen, की आम्ही क्वीनसाठी क्लॉथ विणत आहोत. आणि कसे विणत आहोत तर व्हेरी ब्राईट क्लॉथ वी विविंग फॉर द क्वीन. अँड व्हॉट इज द ओकेजन, दॅट इज द मॅरेज ओकेजन. अँड दॅट्स वाय की ब्राईडच्या डोक्यावर, की वधूच्या डोक्यावर एक छान असं ओढणी टाईप असतं किंवा घुंगट टाईप असतं आणि ते आम्ही विणत आहोत. आणि ते कसं आहे तर व्हेरी ब्राईट क्लॉथ, व्हेरी ग्रीन अँड पर्पल कलर क्लॉथ, अँड वी विविंग सच अ ब्राईट क्लॉथ. In the second stanza, the poetess tells us the next stage of our life, that is the adult stage of our life, की तारुण्य, की adulthood, की आपण आपलं तारुण्याची स्टेज इथे सेकंड स्टॅन्झामध्ये पोएटनी आपल्याला डिस्क्राईब केली. फर्स्ट स्टॅन्झामध्ये जन्म, सेकंड स्टॅन्झामध्ये तरुणपण, की चाइल्डहुडनेस फर्स्ट स्टॅन्झामध्ये, सेकंड स्टॅन्झामध्ये अडल्टहुडनेस आपल्याला सांगितलेला आहे. इन द थर्ड स्टॅन्झा अगेन द फर्स्ट टू लाईन्स द पोएटेस आस्क क्वेश्चन टू द weavers weaving Solomon and steel, what do you weave in the moonlight chill. In the last stanza the poetess describe the last stage of the life, that is weavers weaving Solomon and steel, की खूप शांतपणे. Solomon means very formal, very
फॉर्मली दे विविंग व्हेरी स्टिल म्हणजे काय, खूप शांत चित्ताने ते काय करत आहेत, तर क्लॉथ्स विणत आहेत. वीवर्स विविंग सॉलमन अँड स्टिल, व्हॉट डू यू वीव इन द मूनलाईट चिल्ड, अँड नाऊ द टाइम ऑफ द डे इज द नाईट. की आता दिवसाची कुठली वेळ आहे, तर रात्रीची वेळ आहे. मूनलाईट चिल्ड अँड मे बी इट इज द विंटर सीझन. So everywhere there is the cold weather, and in that cold weather, in that moonlight, the weavers weaving the cloths. And for what purpose they weaving the cloth? कोणासाठी ते विणतायत ते क्लॉथ्स, तर white as feather, white as cloud. Now what is the color of that cloth? In the first stanza, the color is the blue. In the second stanza, the color is purple and green. And now, in the third stanza, what is the color? The color is the white. हे आता पांढरं कापड ते विणत आहेत, पांढऱ्या रंगाचं कापड ते विणत आहेत. कशाप्रमाणे? व्हाईट ॲज फिदर, व्हाईट ॲज अ क्लाउड. की पांढरं पीस असतं, त्या पिसाप्रमाणे आम्ही कापड विणत आहोत. किंवा पांढरे ढग असतात. पांढरे ढग कसे असतात? दे आर द फर्टाईल. की these white clouds, they are not full of water, they are just fertile clouds. की ते फक्त काय, तर रिकामे ढग असतात. आणि काय, तर त्या रिकाम्या ढगांप्रमाणे म्हणजे काय, तर चाइल्डहुड नंतर यूथमध्ये आपलं आयुष्य भरून पावलेलं असतं, किंवा सर्व गोष्टी आपल्या आयुष्यामध्ये असतात. आणि आता काय, तर आयुष्याचं शेवट आलेलं आहे. नाव द टाइम इज द नाईट टाइम. नाव द स्टेज ऑफ द लाईफ इज द डेथ स्टेज, ओल्ड एज स्टेज. अँड दॅट्स वाय द पोएटेस्ट uses the white color. White color symbolizes the peace. White color symbolizes the formal occasion, and that's why we weave a dead man's funeral shroud. की आम्ही काय विणत आहोत? We weave the dead man's funeral shroud. की एका डेड मॅनसाठीच्या अंत्यविधीसाठी लागणारं श्राउड म्हणजे काय, तर क्लॉथ विच इज wrapped ऑन द डेड मॅन्स बॉडी. की ज्या कपड्यांनी डेड मॅनची बॉडी रॅप केली जाते, तर ते क्लॉथ आम्ही विणत आहोत. म्हणजे काय, तर इथे पोएटने काय सिम्बलाइज केलेलं आहे, तर 3 स्टेजेस ऑफ लाईफ सिम्बलाइजेस केलेले आहेत. की फर्स्ट स्टेज इज द चाइल्डहुड, सेकंड वन इज द अडल्टहुड, अँड द लास्ट वन इज द ओल्ड एज, दॅट इज द डेथ. अँड all these stages described through various color, all these stages described through various time of the day. The childhood time is the beginning of the day. The adulthood stage is described by the evening of the day, and the death described by the night of the day. In this way, this poem is very beautifully written by Sarojini Naidu, and this poem tells us the moods of our life. This poem tells us the different stages of our life, and through this poem the poetess tells us different colors. She described our human life by different colors. In this way we come across to the very beautiful poem, that is the Indian Weaver.